Hi everyone, this is Mrs. Surya. మీరు చూస్తున్నారు భవానీ ట్యుటోరియల్స్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, వీడియో చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు వీడియోని లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి అండ్ అలానే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ని క్లిక్ చేయండి. దాంతో నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, మీరు చేసే ఒక్క లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ నాకు చాలా సపోర్ట్ని ఇస్తుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను చెప్పబోయే క్లాస్ డిజిటల్ అసిస్టెంట్కి సంబంధించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ బిట్స్. మన ఫస్ట్ బిట్, radiant efficiency of the luminous source depend on dash. Option A, share of the source. Option B, temperature of the source. Option C, wavelength of the light ray. Option D, all of the above. Answer వచ్చేసి option B, temperature of the source. Second bit, Candela is the unit of dash. Option A, luminous flux. Option B, luminous intensity. Option C, wavelength. Option D, none of the above. Answer వచ్చేసి option B, luminous intensity. Third bit, which of the following will need the highest level of illumination? Answer వచ్చేసి proofreading. Option B, bedrooms. Option C, hospital wards. Option D, railway platforms. Answer వచ్చేసి option A, proofreading. Fourth bit, 1 lumen per square meter is the same as dash. Option A, 1 lux. Option B, 1 candela. Option C, 1 foot candela. Option D, 1 lumen meter. Answer వచ్చేసి option A, 1 lux. Fifth bit, candela is the unit for dash. Option A, light flux. Option B, luminous intensity. Option C, brightness. Option D, luminous efficiency. Answer వచ్చేసి option B, luminous intensity. Sixth bit, the output of a tungsten filament lamp depends on. Option A, size of lamp. Option B, size of cell. Option C, temperature of filament. Option D, all of the above. Answer వచ్చేసి option C, temperature of filament. Seventh bit, when a sodium vapor lamp is switched on, initially the color is. When a sodium vapor lamp is switched on, initially the color is. Option A, pink. Option B, yellow. Option C, green. Option D, blue. Answer వచ్చేసి option A, pink color. Eighth bit, in a sodium vapor lamp, the discharge is first started in the dash. Option A, neon gas. Option B, nitrogen gas. Option C, argon gas. Option D, krypton gas. Answer వచ్చేసి option A, neon gas. Ninth bit, a mercury vapor lamp gives. Option A, pink light. Option B, yellow light. Option C, greenish blue light. Option D, white light. Answer వచ్చేసి option C, greenish blue light. 10th bit, which one of the following is a cold cathode lamp? Option A, sodium lamp. Option B, neon lamp. Option C, GSL lamps. Option D, tube light. Answer వచ్చేసి option B, neon lamp. 11th bit, which one of the following vapor or gas will give yellow color in a filament lamp? Option A, helium. Option B, mercury. Option C, sodium. Option D, magnesium. Answer వచ్చేసి option C, sodium. 12th bit,
A gas filled filament bulbs. The gas used is dash. Option A, oxygen. Option B, helium. Option C, nitrogen. Option D, ozone. Answer వచ్చేసి option C, nitrogen. 13th bit. Filament lamps operate normally at a power factor of option A, 0.5 leading. Option B, 0.5 lagging. Option C, unity. Option D, 0.8 lagging. Answer వచ్చేసి option C, unity. 14th bit. Which of the following is preferred for air conditioned space? Option A, GLS lamp. Option B, fluorescent tube. Option C, mercury vapor lamp. Option D, sodium vapor lamp. Answer వచ్చేసి option C, mercury vapor lamp. 15th bit. The purpose of providing a choke in a tube light is option A, to eliminate corona effects. Option B, to avoid radio interference. Option C, to prove power factor. Option D, to limit current. Answer వచ్చేసి to limit current. Thanks for watching.